you're setting up in here, huh? Yeah, I'm going through what we got out of that vault. If I can crack this data storage box, it'll help with a personal project back on the Nexus. This is a nice, out-of-the-way place where I can tinker, and I can sleep anywhere. It's not exactly homey, but I like that about it. Not really looking for a home. Oh, but I will help you find everyone a home. While I'm with you, at least. Should I consider you a temporary addition? Everything's temporary, Ryder. I get it. You want to know who's on your ship, so you're here to figure out what makes me tick, right? Something like that? Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana to simple but loving parents, just trying to... I look forward, not back, Ryder. Why snooze through my life story? Get to know me out in the field while we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning back home. Вот это надо выбрать. You left everything and everyone you knew because you were bored? No, I came with someone I knew. Then she got bored with me. Ryder, the Milky Way was so... been there, done that. Even if I hadn't done it, someone had. If there's one thing you should know about me, it's that I live for the unknown. For the never been done. That's just the one thing you want me to know about you. Let's start with that then. Buy me a drink sometime. Who knows what will spill out of my mouth. Tell you what, I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one I mentioned, which you're gonna love, by the by. Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Remtech. Хитрюганка You какая. got it. Договорились, ладно. Так, Пиби, с тобой мы поговорили. А, мы прям вот так вот принесли, да, кусками все это дело. Так, я хотел вот здесь криокулак поставить. Причем тут урон 275 ближний бой, а тут 200. То есть в чем ее смысл? Вот в чем вопрос. А, короче, это на эффекте массы, а это на эффекте холода работает. Давайте ее возьмем, попробуем хоть. Модификации у нас так и нету на гадюку. Так, пойдемте, наверное, знаете, как сделаем? Выйдем. Так, вот это куда у нас? Лестница ведет. Куда-то вниз. Я хотел поговорить не на Nexus, чтобы не идти, чтобы я потом мог сразу вернуться. Где у меня переговорный? Вот. Сэм. Eos has been a lesson in contrast. Alec Ryder rarely endured doubt. His accomplishments were taken for granted. But you succeeded on Eos, despite doubt and fear. Emotionally, the difference is like catching a ball versus catching a star. You have grown as a result. And Ты so почти have I. поэт. So if we're going to work together, you might notice I like to joke around sometimes. Lighten things up. How's your sense of humor, Sam? Alec Ryder encouraged me to develop this skill. Humor's not a Ну, роботу, skill, наверное. Okay, try telling me a joke. A neutron enters a bar and asks, "How much is a drink?" The bartender replies, "For you, no charge." I can see why Dad told you to keep working on your humor. What was Dad's take on me and Sarah? He believed your family trials brought you closer together, and hoped that would endure. It appears that hope was well-founded. Так, давайте потом Thanks, поговорим. Sam. Nothing more. Ну, это у нас такой же почтовый терминал. Модель ракеты. Люди, ранние космические полеты. Но это да, это нам рассказывают кодекс. Надо будет мне тоже его почитать. Что у нас еще интересного тут есть? Гардероб. Вот так даже. Длинные рукава, короткие рукава. Куртка. Давайте куртку оденем. Вот такой костюм сделаем. Как у папика был. Музыка. Ну, все нормально. Патефончик играет.
Красота. Так, у меня переговорного центра тут нету, да? О, тут у нас вездеход наш, да, хранится? Да я с тобой уже переговорил, зачем ты мне нужна опять? Хоть корабль осмотрим. Кто тут перестановкой занимается? Лиам. I know, not exactly standard. Gotta make the space comfortable. Plus, Диван. Not giving up a 6% boost, right? Someone brought this to Andromeda? It was new when we left. It's been a hard year. So, finally time for that beer? Да ладно, он And 600 лет after 2 простоял, years and a хочешь dozen сказать. suspensions, I took a lateral promotion out of the force. Being a cop just didn't fit. But crisis response, digging people out of trouble, that worked. I bet Hustle followed you into a few peace actions. Think about your alliance days much? Tell me about your group. Heavy urban search terrain 1? Yeah. Earth's contribution to a Понт. multi-species disaster response unit. Короче, оперативником у нас Лиам был. HUST-1, but Hustle looks much better on the patch. All civilians, retired vets, or shits like me. I was fiercely bearded. А тебе бы и сейчас нормально бородища пошла бы. Tastes better just thinking about those days. I wanted adventure and mystery at the edge of known space. There was so much to see. Seems like a long time ago. 600 years, give or take. So, Pathfinder. Why Andromeda? That blunt, huh? That blunt. Вот это прям, видите, сердце горит. Это типа, короче, не надо это выбирать. Вот это просто ответ такой дружеский, я так понимаю. Вот это ответ технический, то есть, ну вот, разума. А вот это флирт начать. Я так это When I started понял. with the Alliance, it was about adventure. But with my dad's troubles, staying wasn't going to work. I needed something new. But if I wanted to get away, it had to be this far. Gotcha. Clean slate. Classic. Back at you, Costa. Why'd you come? I want to say I'm running from my past, but really running from myself. That'd be a great story. But it's bullshit. I had family, friends, a good enough job, nothing was wrong. I just heard about the initiative and I believed in it. I believed in a new beginning. Still do. I have to. We're in it. If it all goes wrong, it could feel like we left for no reason. I know why I'm here. A bad start can't change that. I won't let it. In crisis response, I'd focus on essentials. That's you and this team. Pathfinder leads to planets, leads to people. You've got your part covered. You've got this. I'll do my damnedest to help with the rest. Что, нормально мы так посидели, пивасика попили с друганом. Так, хорошо, все. Это да, это у нас всегда была основа Mass Effect, нужно постоянно с ними говорить. Тут даже есть такой навык специальный, который откроют, ну, по-моему, у нас такое и раньше было. Если мы выполним задание за кого-то из отряда, когда у нас будут с ним хорошие доверительные отношения. Так, значит, кто у нас вот здесь, кстати? You're not Harry. The blue give it away? Habitat 7 was a little more action-packed than Harry bargained for. He decided to spend his retirement years on the Hyperion looking after your sister. Happy to have you, Dr. Tapero. I'll do my best. Now, hold still. Ow! Sorry. Анализ? I remember you having a gentler touch. Still trying to get my bearings. У нее папа был Кроганом, Thought I'd be я waking знаю. up colonists, not taking care of the Pathfinder. Being nervous means you understand what's at stake. That's the problem. I always hoped to work in the field, but everything's happening so quickly. Focus on the positive. It helps. I guess this is my opportunity to study alien species firsthand. Getting a Ket specimen aboard the Hyperion would be difficult, but here... What? A Ket corpse. For autopsy, a live subject would be better, but I'm not greedy. Why do you care about the cat? Harry didn't tell you? I'm a specialist in alien anatomy. My thesis on Krogan virility and aggression is what got me in the initiative.
Это мы-ка будем сейчас как в XCOM, да, пытаться это, живьем кого-нибудь поймать. Анатом и терапевт. Ну-ка. That's a very specific topic. I grew up on Omega, lots of Krogan mercenaries. The best habitat outside Tuchanka. But we were discussing the Ket. Тучанка — это их родная планета, насколько я помню. Average lifespan. Right. Just something to think about. Sam, make sure the Pathfinder eats his vegetables. Так, хорошо. Про нее мы кое-что новое тоже выяснили. Ребят, я хотел вообще найти переговорный пункт. Блок данных. Угу. Ну, тут все коротко, я думаю, можно не озвучивать. Так, значит, получается... Я просто хочу с Нексусом связаться, переговорить там вот это, и уже пойти спокойненько выполнять. Вот. Это у нас, да... Ой, у кого-то, смотрите, там прям... Все замечательно. Так, это тоже можно? Нельзя? А кофейку там попить? Что это? Шлемы в жилом отсеке. Вот. Уже лучше. Карты, смотрите, у них тут. Так, ужин сегодня, пустая запись. Вчера в биолаборатории нашла кружку. Симпатичная кружка с магнитным дном. Была прилеплена дном к переборке, дыркой в бок. Кора нашла. Это моя, я оставил на секунду, чтобы руки освободить. Суви. Ну понятно, это они опорожни ее сначала в следующий раз. Нормально, прям вот так его поставил. Боком, не выливая кофе из нее. А, диван передвинуть, это вот мы с Лямом сейчас с вами двигали. Но это то, что инфосеть, у них, короче, типа чата. Можно постоянно писать что-то. Камбус. Какая красота, сковородочки, крышечки. Даже доска, смотрите, натуральная деревянная. В будущем тоже деревянные подставки для ножей и доски, оказывается. И винтовка тоже. Но это винтовка, я уверен, только для того, чтобы морковку резать. Так, наверное, нам сюда, да? Зайти в биолабораторию? Подожди. Научный терминал. А, ну это у нас и здесь есть, я понял. 90 очков у нас. Этих 90, этих уже 380. Давайте что-нибудь посмотрим. Броню, например. Еще можно сразу... Или это улучшение. То есть надо сначала сделать вот это, потом еще 110 за вот это отдать. Давайте попробуем. Да, это улучшение стоит. 110 это чтобы улучшить. Понятно, будем знать. Второй уровень наследства реликтов у нас есть. О, кетская снайперская винтовка. Ну, выглядит, конечно, стрёмно. Вакараж. Я так и подумал, что это что-то ближнего боя. Классная какая штуковина. Ну-ка. Я, кстати, его мог бы до второго уровня прокачать. А у меня все равно меди и кадмия нету. Тут еще надо смотреть, есть ли материалы для того, чтобы изготовить. Так, ну вот это я пока вообще не хочу. Гранатомет. Каждая дробина превращается в гранату, но наносит пониженный урон. Это как вообще понимать? Так, хорошо, давайте с этим потом будем разбираться. Так, что тут у нас? Hey, it's a dirty job. Are you the riffraff spokesman? King, actually. You might want to bow. Otherwise, no telling what might fall off the Nomad when you're out there. I'll take my chances. Just want to see how things are going with the ship. I can coax more out of this baby than some might think, but we shouldn't go too far or push too hard between Nexus stops. For now. It just feels good to be stretching our wings, you know? Locked in idle too long, you start to drift. People, same as ships. Stuck on the Nexus, gotta say, I was regretting joining the initiative. I doubt you were the only one. Yes, but it's a new thing for me, regret. I tend to live the way I work. Kind of feel it, do it. Not a lot of close ties, no real sense of purpose. Figured maybe I'd find my true calling in Andromeda. Then I got here and, oops, I just made a decision there's no turning back from. I was going nuts on that station. You can't know how jazzed I was when you showed up. Как вот это вообще связано с сердцем, я понять никак не могу. Тут что, со всеми вот это вот можно? Может, это просто переход на следующий уровень отношений? Надо будет с девчонкой попробовать с какой-нибудь. Ну, просто дружеских, не обязательно романтических.
You mean how jazzed you were that a Pathfinder showed up? Tomato, potato. You just keep pointing this ship wherever you want it to go, and I'll make sure she can get there. Deal? Deal. Ну и все. Что-то он не очень вежливый парень у нас. Так, это ядро, это я помню. Короче, я боюсь, я сам не найду. Давайте вот так сделаем. И пусть мне маркером укажут, а то я тут брожу по всему кораблю, я уже во всех отсеках был. Так, вот сюда мне на Нексус, да? Но я поговорить просто хотел, чтобы не лететь туда. А, кстати, мы тут с вами ничего не исследовали до сих пор. Ладно, давайте сначала поговорим. Мне предлагают вернуться на бурю все равно. А можно по-другому? Я лично хочу поговорить, раз уж я прилетел. Керри. А, вот мы с вами, да? Все, я понял. Это, короче, режиссер. Будет фильм снимать. Пропаганда, значит. But our problems are history. People deserve the truth, not propaganda. А ну, давайте вот так. Nice to see someone so devoted to her work. That's kind. Sometimes the camera makes people shy away from me. That's a shame. So that's what I need. The truth, I mean. Someone needs to record the history we're making. Вот так, да? Это все-таки заигрывание у нас было. Хорошо. It takes integrity to record the truth and nothing but. Well, I do my best. And you could help me out. The heart of my documentary will be an interview series. I was hoping you'd take part. I want the dirt and blood of our story, not the convenient fairy tale Tan's looking for. Interested? Давайте потом. Let me get back to you. Sure, who's busier than you? We can have technical difficulties for a while. Так, мы с вами едем в командный центр, я думаю, что там он должен быть. А, привет, а ты у нас, значит... That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex, combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. What situations should they handle? Protecting civilian outposts holding key positions, or just distracting the kit. Authorization complete. Good luck out there. Короче, мне управление отрядами предоставили. Задание для ударных отрядов. У меня это было, по-моему, где-то. С расстроенной турянкой поговорить. Так, хорошо. А, это прям вот здесь можно проверить. Давайте пробовать. Так. А, знаете, это что? Да, это надо по сети. Это надо сеть включить. У меня почему-то игра вне сети все время. Ладно, тогда попозже это попробуем. Я это понял, что это такое примерно. Это можно засылать своих бойцов на задания на разные. А у нас тут есть вот такие еще задания. Не вот здесь, в приоритетных, а вот здесь. Например, тайны семьи райдеров. И вот здесь можно активаторы памяти искать. Из самого модуля. Об этом я не поговорил как раз таки. Вот они, да, значит, вот эта задача Эоса у нас есть, секретный проект. И есть на Нексусе. Саботаж на станции, вот это нам надо. Это то, что нас электрик просил, по-моему. Короче, тут куча заданий, я что-то только главные смотрю все время. It's not right. It's not fair. What's wrong? Oh my, you're... So it's true. A Pathfinder has found us. There's hope at last. Maybe you could help. You're impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. Сейчас мы будем расследовать, я так чувствую. What exactly was he convicted of? They don't exile you for petty theft. Well, maybe this bunch would. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but the dead man was his friend. He wouldn't have... There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, it was an accident. His name is Nilken Rensis. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. Ну ладно, давайте попробуем. I'd be happy to. Oh, thank you. I'm sure the jailer will allow you a visit. Please, tell Nilken I love him. Так, Нилкин, первый убийца. С охраной тюрьмы. Пошлите тогда это сейчас выполним, потом на Эос пойдем.
Что скажешь мне? Help you? Pathfinder Ryder, here to see Nilken Rensis. Ah, our murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. Nilken, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanted to chat with you. A Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. I'm not here to exile you. Told your wife I'd look into things. At this point, it's too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs, overrun by hostiles, our leader dead. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. So when he was killed, people assumed you did it? For good reason. He ordered us to regroup and counterattack. We were moving through a sandstorm. I saw movement, thought it was the Ket, and I guess I panicked and fired. A witness saw the chief's chest explode. Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a recording. It's ugly. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. I'll check out the evidence. Maybe something doesn't add up. It'd be nice to have someone with an open mind looking at it. You're a Pathfinder. I'm sure Kandros would give you access. Maybe there's still hope. Так, Кандрос. Друг мой, у нас начальник службы безопасности, да, насколько я понял? Герик. Ah, Pathfinder. The information you gathered is marvelous. You and your Sam, of course. Thanks, Mr. Professor Hirik. My colleagues and I work directly with Sam, refining your field scans into discoveries to А у них, benefit the если initiative. солариане, значит обязательно или профессор, или доктор. Тут без вариантов What вообще. fields do you study? Eric's into life sciences. I do planetary geology, oceanography, rocks and runoff. Aradana's the space and math whiz. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Угу. Так, ладно, ребят, я понял. Им просто место для работы нужно. Это надо поговорить с этой, с которой я так и не добрался, короче, до нее. Так, начальник, дорогой мой, охраны. I know that look. The others bent your ear, did they? Something like that? Не говори, вообще, я устал уже. Дайте пострелять в Focus on being a кого-нибудь. Pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Tyrian Ark. What's the word on the Turian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Так, давайте про убийство спросим. I spoke with Nilken Rensis, the man found guilty of the murder on Eos. Yes, our first murder here in Andromeda. I wish it had been our last. When the colony attempts failed, it didn't help spirits that a high-ranking officer was killed by one of our own. The mutiny here on Nexus was probably inevitable, but this acted as a spark. So there was a trial and he was found guilty? It was short and decisive. Despite the lack of physical evidence, everything added up. His only defense was, trust me, I didn't mean to do it. That is the difference between murder and accidental death. In this case, motive plus opportunity plus eyewitness account equals murder. Look, knock yourself out. A key witness, Cassidy Shaw, works in operations. Go ahead and talk to her. Сейчас мы с ней поговорим, что-то там нечисто. I'll let you queue it up on the console there. As far as I'm concerned, this case is closed. Так, хорошо. По остальное мы с ним уже говорили. You and me both, Pathfinder. Так, запись надо The послушать. Nexus versus Colonist Nilken, Evidence 7A. Hiram! Hiram! They've seized the compound! Call for evacuation! We're not giving up, Nilken. We're taking it back. No! I'm not letting your ego get us killed! Even if I have to... No! Get him off me! Get him off me! Так.
Свидетель Шоу. Ты у нас, да? Кэссиди Шоу. Ну-ка, рассказывай нам. Cassidy Shaw? I'm Ryder. I'm looking into the Nilken murder case. Oh man, I thought that was over with. Have you heard the audio recording of their fight? Yes. I helped pull him off Chief Reynolds. You could see it in his eyes. He was gonna kill him. Then in the sandstorm, I had a pretty clear view of the chief. He looked right at Nilken and shouted no. Then his chest burst open. I'll never forget it. The look on his face was pure shock. Did you see any cat in the vicinity? Nilken said so, but not that I could see. Still, the sandstorm was severe. Visibility wasn't great. If they'd fought and Nilken threatened to kill him, why was Reynolds surprised? Fronts fight, say things they don't mean, maybe even hurt each other. But you don't expect your best friend to shoot you. To me, that's the saddest part. The chief's heart was broken right before it exploded. Reynolds was leading you back to retake the compound. Did you agree with that? It wasn't my place to agree or disagree. He was ranking officer. In retrospect, it is ironic. If he hadn't been killed, we all probably would have died. Did Nilken seem remorseful? I lost sight of Nilken in the turmoil. When we found him, he seemed in shock. He couldn't speak. He looked nauseated. Could have been guilt. The reality of the act sinking in. I appreciate the information. Of course. It kills me we had to leave him behind. He deserved a proper funeral. So the body was never examined? Important piece of a murder investigation. Tian wouldn't allow a mission to go back for him. Said it was too dangerous. Так, нам надо, значит, это сделать, я понял. Где Тан? Ryder, you're off to a promising start. I meant what I said. You are a symbol now. Все, хватит уже хвалить первопроходца. Давайте к I делу. worry about this terraforming network. What do we really know about it? It's like nothing we've ever seen. It's clear somebody had big plans for this cluster. But who? Not sure yet, but at least we're on the trail. Did you have some other business? Да. I'm looking into the Nilken Rensis murder charge. And? I want to go to EOS and retrieve Chief Reynolds' body. That isn't usually Pathfinder business. First murder in Andromeda, and I'm impartial. Figured you'd want to get it right. Settling an outpost comes first. But I suppose I have no objections. Physical evidence will only bolster the case. The more certain we can be, the better. All right, but let's keep it quiet. I don't want people thinking we're reopening the case. I hope anything you find reaffirms what's been done, but if it sheds a different light, we'll deal with it. We'll send the coordinates of the murder scene. Good luck. That's all. Thanks for your time. Полетим сейчас, что делать? Место убийства, да, нам надо осмотреть. Я до сих пор вот с этой барышней, кстати, не побеседовал. Ну, значит, она у нас управляет полностью поселениями, и раньше в Млечном Пути, еще когда до отлета, занимала какой-то важный пост в столице, то есть она, короче, большая шишка у нас в прошлом. Короче, они не были ни друзьями, ни любовниками, но почему-то она его Аликом называет, но я думаю, что это из-за ее какой-то своенравности определенной. Здесь она говорит, что враги к нам относятся как к насекомым, то есть никаких переговоров, ничего, как будто мы какая-то низшая форма жизни, которую надо уничтожить. И о том, что она недовольна тем, что влияние военных растет, то есть что наш Кондрас, в общем-то, обретает больше... То есть она, короче, амбициозная баба, ей вообще не нравится, что у кого-то есть власть, я так понял, кроме нее. Ну тут она говорит, что когда мы впервые на Марсе нашли те самые технологии, которые дали нам эффект массы, они были сразу готовы к использованию, мы их могли внедрять. А эти технологии еще нужно расшифровывать. И что этим ученые занимаются, но пока не очень успешно. Тут она говорит, что у них ничего не получилось из-за вечного раздрая, что они несколько раз пытались колонизировать планеты и сделать, по сути, то, что наш главный герой, то есть как-то их привести более в порядок, чтобы там можно было жить. Но ни у кого ничего толком так и, короче, и не вышло. Ryder? It's Pathfinder. Ryder, we're starving here. If we don't get a foundation of outposts to feed the initiative, we might as well be 600 years dead. Она такая принципиально слово первопроходец не использует. У нее отец был Алик, а этот просто по фамилии называет нашего героя.
Докажу. Куда ты денешься?